delegation of the Embassy of the Islamic Republic of Iran, respected leadership of Shirakazi Lyceum, dear teachers, students, and honored guests, good afternoon. A few moments ago, we enjoyed a beautiful piano performance by our high school student, Manya, who performed Arам Khachatryani's Saber Dance. Today's event holds a special and meaningful place in the life of our school community, as we are deeply honored to welcome the delegation of the Embassy of the Islamic Republic of Iran to Shirakazi Lyceum. This occasion reflects the long-standing friendship, mutual respect, and strong historical ties between our two neighboring brotherly nations, Armenia. For centuries, our people have shared cultural connections, dialogue, and cooperation rooted in mutual understanding and respect. Before we officially begin today's program, we kindly invite everyone to stand for the anthem of Shirakazi Lyceum. Հայաստանի Մենք կրթօջախի առաջին ուսումնական տարվա առաջին օրը ուզում ենք հավաքել Our great honor to invite the founder and head of Shirakazi Lyceum, Mr. Աշոտ Ալիխանյանի, to deliver his opening remarks. Ձեր գերազանցություն հարգելի պարոն դեսպան, սիրելի հյուրեր, հարգելի գործընկերներ և Սաներ։ Մեծ պատիվ և պատասխանատվություն է այսօր Շիրակացու ճեմարանում հյուրընկալել Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպանին։ Հայ ժողովուրդը
Դարեր շարունակ Իրանի ժողովրդին անվանել է եղբայրական ժողովուրդ, անձամբ ես մանկությունից լսել եմ մի պարզ, բայց խորիմաստ միտք, հայերեն ու իրանցիները եղբայր ժողովուրդներ են։ Այս գաղափարը միայն խոսք չէ, այն ձևավորվել է հազարամյակների պատմության, հարևանության, փոխադարձ հարգանքի և համակեցության հիմքի վրա։ Մեր ժողովուրդները կիսել են ոչ միայն սահմաններ, այլև մշակույթ, առևտրային ուղիներ, գիտական և կրթական ավանդույթներ։ Հայկական համայնքը Իրանում եղել և մնում է կամուրջ երկու ժողովուրդների միջև, իսկ մեր երկրների հարաբերությունները հիմնված են փոխադարձ հարգանքի, վստահության և խաղաղ համակեցության վրա։ Այսօր երբ աշխարհը արագ փոխվում է և հատկապես կարևոր է, որ երիտասարդ սերունդը գիտակցի այդ հարաբերությունների արժեքը։ Կրթությունը դառնում է այն հարթակը, որտեղ ձևավորվում է փոխըմբռնումը, երկխոսությունը և ապագա համագործակցությունը։ Մենք հավատում ենք, որ դպրոցները պարզապես կրթական հաստատություններ չեն։ Դրանք ապագայի դիվանագիտության առաջին հարթակներն են։ Այստեղ են ձևավորվում այն երիտասարդները, ովքեր վաղը կկառուցեն տարածաշրջանային կայունություն և համագործակցություն։ Այս հանդիպումը հնարավորություն է խորացնելու կրթական, մշակութային և երիտասարդական կապերը Հայաստանի և Իրանի միջև։ Մենք պատրաստ ենք ընդլայնելու համագործակցությունը, ստեղծելով նոր ծրագրեր, ուսանողական փոխանակումներ և համատեղ նախաձեռնություններ։ Սիրելի Սաներ, այսօր դուք ունեք բացառիկ հնարավորություն լսելու դիվանագետի, ով ներկայացնում է մեր բարեկամ երկիրը։ Օգտվեք այս հնարավորությունից, մտածեք և կառուցեք ձեր ապագան լայն աշխարհայացքով և պատասխանատվությամբ։ Թող մեր ժողովուրդների բարեկամությունը շարունակվի սերունդ առ սերունդ, հիմնված գիտելիքի, հարգանքի և խաղաղության վրա։ Շնորհակալություն ձեր գերազանցությանը, այցի և պատրաստակամության համար։ Բարի գալուստ, Շիրակացու ճեմարան։ Thank you, Mr. Alikhanyani, for your inspiring words. We are now deeply honored to invite His Excellency Mr. Խալիլ Շիրղոլամիին, Ambassador of the Islamic Republic of Iran, to the stage. Your Excellency, the floor is yours. Dear Director General Alikhanyani, dear students and friends, Bordes, Shadurachem, it gives me a great pleasure today to be among all of you in this very pleasant, full of energy of the young generation atmosphere. I'm really happy to be here today. Thank you so much for the excellent and warm hospitality. The name of this school is driven from a very famous geography scientist who has contributed very valuably to the knowledge and vision of the human being. And it gives us this vision that today the younger generation of Armenia also can have the same positive contribution to the science, to the technology, and to the better life of the Armenian people. As Director General Alikhanyani mentioned, the friendly and brotherly nations of Iran and Armenia, they are well rooted in a very long history and civilization. The spirit of brotherhood and friendship and collaboration has been
prevalent for thousands of years between the great nations of Iran and Armenia. And today still we have this very invaluable heritage of this friendship and brotherhood that gives us also a new vision for the future to come. And you are those who are going to make the future of Armenia, the future of this very important vision. And based on this, I have been talking to Director General Alikhanian that how we can create new wave of collaboration between Iran and Armenia in this very important field, which is education, training, and the insight of the new generations in our countries. So based on that, we will plan for some, realization of some collaboration between this prestigious school and also international schools in Iran to create some or establish some sort of sister relationship between your prestigious school and the Iranian schools as well. And based on that, I hope that soon we will have a chance to work on exchange of students and exchange of teachers between Iranian schools and Armenian schools, including yours. So I'm really happy to be with you today. I wish you all the best. Our great nations have been brothers and sisters for many years, and I'm quite confident that having your very valuable insights and also Iranian students as well, we will maintain and we will even further these brotherly relations between our great nations. And based on my idea to have this exchange of students, I'm really happy to offer something that, based on whatever Director General Alikhanian would decide, based on competition or anything else, I will offer 4 students to go to see my beautiful country. Thank you so much. Have a good day. Your Excellency, Maria and I have prepared 2 questions for you. Our first question is, Your Excellency, what inspired you to choose a career in diplomacy, and what advice would you give to students who aspire to serve their country internationally? Easy and difficult questions. $1 million question, let's say. So, is it working? Okay. Well, diplomacy and the aim of objective of diplomacy is to make links and make bridges between the nations, and to try to make efforts to make the peace more durable between the nations, and to prevent the war and confrontation. And based on this, I have faced many situations in which we have been trying hard to make the peace a value between our nation and the other countries that who are working with us or who have problem with us. And this is the very major objective of diplomacy, to try hard to make a vision that peace wars, to try hard and to make whatever you can do to make it possible. So this is the very spirit of diplomacy, and this is what always has impressed me, to try hard. And I have also been witnessing the very good efforts of many of our diplomats in Iran, let's say veteran diplomats, to make this objective happen. So, Thank you. And our second question is, in today's rapidly changing world, what qualities and skills should young people develop to become responsible global leaders? first of all, you should know and you should realize that what is your roots. We need to know our culture, our traditions, our civilization. First of all, because they are the very fundamental assets for any nations that our fathers and our mothers, they have been
working hard to maintain our values even more flourishing. So for any young generation, first of all, we need to know our roots, our traditions, and to try to make combinations between the new wave of technologies and the new developments and the new achievements with the very well-established and well-rooted aspects of our civilization and our culture. This is what the new generation should know, and I'm very, very happy that in this school I have been witnessing this very beautiful combination happen. Thank you, Your Excellency, for your thoughtful and inspiring answers. Well, we will now continue our culture program with a performance by Iranian folklore musicians. Please welcome them to the stage.
Thank you for that beautiful and vibrant performance. Culture connects hearts beyond borders. To continue our celebration of cultural friendship, when I invite our middle and high school students to present an Armenian traditional dance, Adana.
Nana and Michelle for the wonderful performance. As we approach the closing of our ceremony, we would like to proceed with a special moment of appreciation. We kindly invite Mr. Աշոտ Ալիխանյանի back to the stage together with His Excellency Ms. Խալիլ Շիրղոլամիին for a symbolic presentation of commemorative artwork created by our students. This artwork was painted by Mane Hagopian, an 11th grade student of Shirakazi Lyceum. Please invite her to the stage. This painting is presented as a symbol of friendship. Իր աշխատանքը նվիրում է պարոն դեսպանին, եկեցավ հայերեն։ This painting is presented as a symbol of friendship, respect, and cultural dialogue between our two brotherly nations. Քառասունամյակի տրադիցիոն նվերի փաթեթը պետք է հանձնենք ձեր դիպլոմացիան մեր պարոն դեսպանին, որ շատ հաճախ լինի մեր ճեմարանում։ This is a tradition that our school has. Several books, and we also have a newspaper that is for the 40th anniversary of our Shirakazu. Your Excellency, distinguished guests, students, thank you for honoring us with your presence today. May the friendship between Armenia and Iran continue to grow stronger through education, culture, and mutual understanding. Thank you.